Bien. Ya vamos a grabar, señor. Hi, everyone. Thank you so much for joining us on our first Conversations in Agave of 2021. I am Susan Koss with Mezcalistas, and I am super excited to be joined today by Felix Monterrosa Hernandez, his partner, wife, Adriana Correa, and Maestra Mezcalera Berta Vasquez. This is one of those moments where I'm so thankful to technology that makes it possible to put us all together in a space like this. And I can't even imagine that Doña Berta would have thought even 2 years ago that she would find herself in a situation on camera, on computer, talking to people in the United States. So welcome to you all. Thank you for making the time. Just a couple of housekeeping things. We are recording this. I'll have the link available for anybody. I'll send it out to the group after the talk, and then we'll also have it on the website in our Conversations in Agave section, where we've been keeping the recordings of all of the talks we've been doing with folks since last March. And we'll be taking questions at the end of this kind of informal conversation. The one thing I did want to say was I put in the chat a copy, it's in Spanish, of a poem and song that we will be referencing a little later on in the talk. So you can quickly copy it and put it into your Google Translate for those who don't speak Spanish, and then we'll see how much it butchered it. But anyhow, let me turn it over. I did forget to mention that we also have on the talk Fred Sanchez, who is with Bad Hombre Importing. They are the folks that are importing the new project from Felix and his wife Adriana, Agua del Sol. And Fred will also be doing some of the translating for us here as we move through the conversation. But I think now is the perfect time to just begin with Doña Berta to talk about her kind of history and experience of how she came to be making mezcal. So, Fred. Sure. Entonces, maestra Berta, Susan nos dio la bienvenida. Hicimos las introducciones de todos. Les avisó que se está grabando la sesión y que ahorita vamos a empezar con la primera pregunta para usted, maestra, que es ¿cuál es su historia? ¿Cómo llegó usted al trabajo del mezcal? Pues mi nombre es Berta Vasquez. Mi trabajo empezó desde cuando era yo chiquita. Me gustaba muchísimo ir al palenque, acompañar a mis familiares, a mi papá. Ellos trabajaban del mezcal. Entonces a mí me gustaba muchísimo lo dulce del maguey. Y ya de allí veía yo cómo hacían ellos y me gustaba. Para mí era un juego. Pero después fui creciendo, se murió mi papá, me quedé yo con mi hermana y ya mi hermana por igual trabajaba a su esposo del palenque. Yo los ayudaba mientras que ellos estaban comiendo. A mí me encantaba, ¿cómo se llama? Antes le decíamos más un palito para machucar el maguey con la mano. Entonces, para mí, pues mientras ellos comían, a mí me gustaba hacerlo. Y ya después de allí, pues crecí, me casé, igual mi esposo trabajaba del mezcal y ya para entonces, pues yo ya veía yo cómo hacía él y le preguntaba yo cómo era dar la punta, cómo era para que el mezcal diera qué punto más o menos queda cuando después de machucarlo, echarlo en la tina, qué tanto de tiempo se fermenta para poder echarle agua y de allí saber
¿qué punto es para poder sacar el mezcal? Pues yo creo que cada uno ya trae el destino, cuál va a ser el trabajo de uno. Después se murió mi esposo, me quedé yo con mis hijos, pues de allí fue que yo no tenía ningún otro trabajo más que del hogar, y ahí empecé yo a, hacer el intento de sacar sola el mezcal, porque teníamos un poquito de maguey. Y ya después, pues, tuve yo mi primer hijo, creció él, ya empezó a ayudarme, pues, poco a poco estuvimos más sacando el mezcal, porque aquí en nuestro pueblo lo principal en una reunión, en un evento así, por ejemplo, un cumpleaños, un bautizo, una boda, allí es a donde ellos siempre lo primerito que hacen, poner una botella para convivir con las personas que asisten en el compromiso, y allí o en un velorio, en todo eso. Entonces, pues, antes mi papá decía, yo le preguntaba, ¿por qué tomas mezcal? Y él dice, porque se sienten cansados por el frío, a veces tiempo de frío, se corta el zacate y allí es a donde ellos se le echan su copita. Y allí fue que vi, no tan solo es para una fiesta, sino que también es la necesidad de un trabajo, para que ellos, cuando ellos llegan cansados, se echan su copita y así dicen que comen más sabroso. Entonces eso fue que, pues, tal vez en mi mente dije yo, pues voy a seguir trabajando. Usted sabe que este trabajo es trabajo del hombre, pero por algún motivo, por la necesidad como mujer que somos, cuando uno no tiene un estudio o algo así, tiene uno que buscar un trabajo para poder sostener a la familia, a los hijos, mientras que ellos crezcan. Ahora le doy gracias a Dios que mis nietas, mis nietos, mi nuera, ya mis hijos ya saben lo que es, cómo se fermenta una tina, porque es muy difícil también. A veces, si no sabe uno el punto de la tina, no se saca nada del mezcal. Y también los he enseñado que siembre desde la semilla del maguey hasta los magueyitos chiquitos, que crezcan, porque ahorita pues el espadín se siembra, pero es mucho trabajo también la limpiada y todo eso. Y a mí pues me acostumbré en el campo, pues aquí está el Félix, que él ha visto que a mí me encanta más estar en el campo que en la casa, porque siento como un maguey es como un niño que necesita agua, que necesita limpiarlo, tenerlo amor, y así es como empecé yo a querer más a mi trabajo. Y por eso es que, por ejemplo, el dobasichi es silvestre, pero también cuidarlo, ver que dé un punto para que se pueda cortar, porque el dobasichi es es silvestre, nada más que uno tiene que cuidarlo también, que ver cuando ya viene el cogollito, caparlo, qué tanto de tiempo para que uno ya pueda cortarlo, jimarlo, ¿cómo se dice? Para que ya empieza uno a jimarlo, llevarlo, cargarlo, llevarlo en el carro, llevarlo en el palenque o en el burrito, como
como Dios ayuda, llega allí en el palenque, hay que saber el horno, qué tanto de leña se le va a echar para poder hornearlo. De allí se saca, se pone, ¿cómo se llama? Vamos a parar un momentito, maestra. Perdón, pero para que pueda traducir para la audiencia, me permite un minutito y ahorita le damos seguimiento. I took some notes, definitely may not be verbatim, and here goes. So her name is Berta Vasquez. She's from San Baltasar, Chichicapam. She started in Mezcal from a young girl, essentially accompanying her family, her dad specifically, in the palenque and in the fields. She really enjoyed the sweetness of the agave and felt like the palenque was a playground, essentially, and really treated the production like it was a game. Then eventually her dad died, and her husband down the road was also a mezcalero. Her sister's husband was a mezcal producer, and so it felt like when her husband died, eventually that was what she needed to do as well to provide for her family. Let's see, she said she feels like it was a destiny for her. And when she found no other work at home, she says a lot of people probably can relate to that and needing to provide for the family. So she figured out how to do that. And it helped that she had been really curious when her husband would produce, because she would ask a lot of questions about fermentation and distillation, and he kept a lot of notes. So she knew sort of the exact points at which the fermentation was done and how the distillation process worked. Let's see, she said her dad enjoyed drinking mezcal because it was often cold in the mornings and at work. And so when he came home from a long day, it was nice to have to relax, and it made eating his dinner more enjoyable. She mentioned that the production of mezcal is often traditionally known as the work of men, so for her this was something of a challenge, and now she says even her grandkids know how to ferment and at what point the distillation is done. She says that she loves being in the agave fields. She feels like agave are children in a lot of ways because they need so much attention and care. They need water. They need the right amount of sun, and they need you to know sort of when it's exactly the right time to harvest them. And she was referring to the Tobasiche variety in particular because it is a wild agave. It requires quite a bit of attention to detail. There was also a question, Fred, for Berta about what the age is of the age was of the agave, the maguey that was ready to be roasted in a previous photo. Nos hacen la pregunta de el Tobasiche, no sé si fue de esta foto, pero de cuántos años era antes de que se produciera de ese agave. De 8 a 9 años. 8 to 9 years. Wow, 8 to 9 years. It's always
you know, we oftentimes are looking at ways to say, oh, look, there are women in Mezcal now. And I always like to say women have always been in Mezcal on many different levels. It has been a family operation. Women have always contributed in one way or another. But Doña Berta's story of really out of necessity having to become a mezcalera to feed her family is what I have heard from other women in different parts of Mexico as to how they find themselves, you know, kind of the maestra mezcalera. That is stepping into, you know, taking over from a husband who has passed away or a father who has passed away. But it's a very powerful and moving story. So muchísimas gracias, Doña Berta, para compartir la historia con nosotros. And I think now I just, you know, Felix and Adriana, how did you guys come to Mezcal? Están en mute. Yeah, ustedes están en mute. Okay. Yeah. You can hear me now? Mm-hmm. Well, I'm Adriana Correa. I'm from Jutla, Oaxaca, and I met Felix in the way of mezcal. I'm from a village soon of the city, from Oaxaca, from the valley. I'm not from Matatlan, but I'm from the other part of Oaxaca that produce mezcal, and my family very have an intimate relationship with the mezcal because my grandfather planted agave to sell, and then my uncles sell mezcal, and that's the story, similar story from the family of Felix, but their uncles are so much than mine uncles, and they start with the expendios of mezcal in Puebla, in different other parts of Mexico, like Veracruz or Matatlan, and other different parts of Mexico. And I met Felix again in the way of mezcal because I love mezcal, and it's one of my the love of my life. Like Felix is the same thing. The second love of your life. The second love of my life is Felix, and for that we started a history together and a life together. Now we have a little daughter, and we want to rope up the commercialization of mezcal because we see that the commercialization from the master mezcaleros like Maestra Berta was in the past very difficult because we see that or they produce mezcal or they sell mezcal or they introduce to that big word that is marketing word of that new beverage, and now with the boom with the mezcal, and we have that product with the new product of mezcal that is Agua del Sol, with the maestros that want to collaborate together in cooperative from masters of mezcal, like it's Agua del Sol is it's an alternative from all the people to tell and to know about different expression of mezcal. This is an interesting, you know, because this is the third project from Felix. First was the Mezcaleria and Mezcales Quiche and his work with Maestros del Mezcal. And each of them are based on the idea of a cooperative form. And is this something that, you know, comes out of the concept of the tequio,
Or why a cooperative? Yo respondo. Bueno, sí, como dice Adriana, también provengo de una comunidad zapoteca de Santiago Matatlán, y en las comunidades es muy común el tequio, el trabajo en comunidad, la guelaguetza. Yo creo que eso influye. La producción del mezcal también es en comunidad, y yo creo que los mezcales tradicionales son un tema Vale. de comunidad, no tanto de género. No se trata de hombres o de mujeres, más actualmente, que es un tema que a veces se puede caer en ciertas tergiversaciones con el tema de la mujer, pero es esencialmente un tema comunitario. Y como bien decía Adriana, pues es difícil que un maestro por sí solo pueda abrirse paso ante las regulaciones, impuestos, y lo he visto con mi historia familiar también. En mi familia hay productores, hay expendedores, hay comercializadores, artesanales y otros más grandes. Entonces, el trabajo en equipo es a base de prueba y error lo que nos ha funcionado. Yeah, Adriana, do you want to translate a little bit there? Or Fred. Or Fred? Sure. So I think I caught on to taking notes a little bit late. So correct me if I'm wrong, or add anything in, Adriana, but essentially what I gathered from Felix, in addition to telling us that he's from a Zapoteco community in Santiago Matatlan, that a lot of the influence came from the way that events like the Guelaguetza are produced in that village or in that area. And for them, it's not about gender and gender roles, but about community and doing things together. He mentioned that it's very difficult for individuals that are producers of mezcal to both work in the production as well as the commercialization, in addition to all of the sort of bureaucracy that goes into the logistics of export and marketing. So a lot of their work in terms of the cooperative has been by trial and error. I want to say that it's important that the work from Maestra Berta, it's a big effort from her part, because she have to produce mezcal to rope her child. It's not a gender, it's not for female or man role, but it's very important that we see that the work from Maestra Berta in her history life, it's very hard from a female. It's not for marketing. It's not for sell more mezcal. It's for recognize her job and her history in the mezcal. That's very important. It's not a marketing thing. No. And with, with this being, well, Felix, with your history,
of coming from the community, and then you really came into this with art. I remember the first time I walked into the Mezcaleria, I was so amazed and blown away by how important the art was in the presentation. You know, there was mezcal, but then there was art. So how, I mean, what is your experience with integrating those two things? And having been to art school, having, you know, left a community and doing something very much outside of mezcal. Creo que, bueno, todos sabemos que en Oaxaca hay muchos artistas, es una cosa que está por todos lados. Dice el dicho que levantas una piedra y encuentras un pintor y, es muy, muy cierto. Yo creo que viene desde una época precolombina. Los pintores de los murales eran mixtecos o zapotecos. Es una cosa muy interesante que habría que estudiar más. Y yo crecí, me salí muy chico de Matatlán, crecí en la ciudad de Oaxaca y sí fue esa influencia, por supuesto, del ambiente cultural de la ciudad de Oaxaca, creada por Francisco Toledo. Definitivamente es una influencia en sus museos, en sus bibliotecas, en en las galerías. Y no sé, hay arte en todas partes. Y en el mezcal, pues yo he invitado amigos pintores, yo estudié artes plásticas aquí en la Escuela de Bellas Artes y hemos hecho, bueno, por el lado de Quiche, que es difícil hablar de Agua del Sol sin hablar de Quiche. Es pero bueno, es parte de de la historia, de, de nuestra historia de vida, ¿no? Y hemos hecho carpetas gráficas también con textos, con leyendas, con la literatura mezcalera. No sé si quieren traducir. Fred, you wanna? Sure, and I'll summarize a bit. And basically, my understanding is that Felix attributes sort of his interest in art in large part to the culture in Oaxaca, and in particular Oaxaca City, because he actually left Santiago Matatlan at a very young age and grew up in the city center. And so he mentioned Francisco Toledo as a major influence, having seen his work in local museums and galleries, and as well to having studied artes plásticas. So I believe that's, I mean, literally it's plastic arts, but it's like, I think sort of physical art versus performing art. And at Bellas Artes in Oaxaca, and a lot of what he has worked on has been for the purpose of the Quiche Mezcales Orgánicos and the Mezcaleria that you mentioned, Susan, where he's worked on a series of graphic texts that come from pre-Columbian history that he had referred to earlier as well. And he shared a funny quote that I think comes from that same history that I think translates as, in Oaxaca, you pick up a rock and you find a painter. So they're abundant. I've always, you know, I will say that
kind of the real beginning of my mezcal journey coincided with the opening of Mezcaleria Quiche. And that is how I came to taste so many incredible mezcals, was spending time there and just going through the collection that they had. But and this is a question for Berta, Doña Berta, because she has been involved with the projects of Felix from almost the beginning. She was working with the Mezcaleria, and then with Mezcales Quiche, and then with Maestros del Mezcal. How did that relationship begin? Entonces, maestra Berta, esta pregunta es para usted. Y Susan nos comenta que una de las primeras veces que ella fue a Oaxaca, pasó tiempo para su cumpleaños en la mezcalería Quiche, y ahí es donde ella se dio cuenta de la gran diversidad de agaves que eran presentes en Oaxaca, y que, bueno, empezó a seguir Quiche, y se ha dado cuenta que usted ha tomado parte en varios de los proyectos de Félix, sean proyecto de Maestros del Mezcal o de la Mezcalería Quiche, y ahora de Agua del Sol. Y si nos podría usted comentar sobre esa relación y cómo se conocieron y cómo es. Pues la verdad, pues fue cuando yo todavía, porque antes no se vendía mucho el mezcal. Entonces yo tenía la necesidad de salir, de tocar puertas para que me compraran mezcal. Y un día, pues, ni yo sé cómo llegué, y ahí estaba él. Tenía vendiendo unas botellitas de mezcal, y le dije, muchachos, si no me comprara un poquito de mezcal. La primera vez me dijo que no, que yo pasé a otro día, y ya dije yo, a la mejor hora no podía porque estaba él ocupado. Y ya entonces fue la otra vez, insistía yo para que me comprara. Y ya entonces le hablé que si quería, sí, dice, ya me compró una medida de mezcal. Entonces de allí poco a poco empecé a llevarle mezcal a él, y ya hasta ahorita, gracias a Dios, que él me ha abierto la puerta, que él me ha comprado mezcal, porque antes era muy difícil. Ahora sí ya empezó a vender bien el mezcal. También él, pues yo creo que era difícil también para venderlo. Y hasta ahorita, porque también, pues ya ve usted, a veces, pues, es mezcal, es un poco difícil venderlo, y así fue como conocí yo a él, que gracias a Dios, yo le doy gracias a él, porque mero en mi tiempo, la verdad, fue muy difícil. Entonces fue que él me abrió las puertas y me compró mi mezcal, y allí fue donde lo conocí, y hasta ahorita para mí es como un familiar, un hijo, que le digo yo a veces, pues Dios es el que pone a la persona en el camino de uno, y así fue que lo conocí, pues, y le vendí el mezcal hasta ahorita, que ya gracias a Dios que él ya lo pudo vender en Estados Unidos. Para mí fue el día en que él me dijo eso, fue una alegría, que yo nunca pensé que llegara el mezcal hasta allá en Estados Unidos. Y así fue como conocí a él ya hace años. Primero compraba por litros, después por medida, y así poco a poco fue que empecé a venderle.
Sí, excelente, muchas gracias. Yo creo que Sí, ahí voy a tratar de traducir un poquito. All right, so that was a very interesting story. I hope I can do it justice, and please, Susan, if I miss something, don't hesitate to jump in. Essentially, it sounds like mezcal was very tough to sell in Oaxaca, and for Maestra Berta, she would actually go door to door, knocking and trying to sell what she produced. And one day she knocked on Felix's family's home, and at first he said no, but he actually asked her to come back another day, and so she thought that maybe he was just too busy that day, and she was persistent, and so she went back another day, and he actually bought a fair amount, a medida, she said, which I'm not exactly sure, in terms of quantity, what that translates to, but it sounds like it's more than a liter, because she said later that at first he would just buy mezcal by the liter, and then eventually by the medida. So it sounds like Felix had a fair amount of demand. Let's see, she says she gives thanks to God for Felix's help, because it was very difficult for her at first. He's like family, like a son, she says. God puts people in your path, she said. So she's grateful that he's been able to eventually export her batches to the United States. She never thought that this would be possible. So she's very grateful and enthusiastic that that's been possible. Well, this is the perfect time to kind of segue into the new project of Agua del Sol. And for Felix and Adriana, just to kind of talk about, where this idea came from. Why now, when you have two successful projects with Quiche and Maestros del Mezcal, bring Agua del Sol into the world. Oh, you're on mute. Sorry. Agua del Sol is a pandemic project because Agua del Sol start the operation in the quarantine. That's the truth. And because all of the too much masters of mezcal have product to sell, but we can certificate all the little batches. And from Quiche is a big project that have I don't know what I can translate, that have socios. Partners. Yeah, that's business partners like Maestra Berta and Maestro Francisco, and they are part of the cooperative of Quiche. But too many than another masters of mezcal want to sell their product and say, but they have a little batches, and for that Agua del Sol start to sell that distillate of agave distillation. And it's that's the identity of Agua del Sol is that the masters of mezcals are the magicians, or that's the magician of the mezcal, because they transform that that water to mezcal. No, they extract the agave, the son of the agave that rests a lot of years in the fields,
and he take the sun, and the magicians of the mezcal, that are the masters, extract that from made mezcal. From that, the brand names Agua del Sol. And it's time again, it's to refer the idea that the really magician of the mezcal are the producers, like Maestra Berta, and we have a lot of expression to make mezcal, to many ways to make mezcal in Oaxaca and in the rest of Mexico, and that's the essential from the Agua del Sol. Sorry for my English. Oh, please. I'm a little bit nervous. It's so much better than my Spanish, which is why Fred is translating. So taking the burden off of me. I mean, I always, when I have led virtual tastings or tastings, I always say that there are only 4 ingredients in any bottle of mezcal. And that is the agave, the air, the water, and then the hands of the mezcal maker, and that they are the ones that shape the flavors that you get out of those 3 other ingredients. This you're saying that then none of the destilados will be certified, because these are very small batch productions that you're able to bottle and export to the United States. This is all uncertified. Sorry, I can. Oh, sorry. So all of it is uncertified batches, or so all will be destilados de agave. Yeah, the certified mezcals that are from the partners of they are from Quish, all the certificate batches, and from the partners like in the cooperative. And Agua del Sol have other little expression of mezcal, because we don't have too much liters from sell there. There are small batches. Again, not from marketing. It's only because the master respect the time to produce mezcal, and respect the volume of agave that they have available to make mezcal. And part of this also, when we previously talked, you had mentioned it was a way to help mezcal remain in the communities too. That there is a problem that mezcal, ironically, in Oaxaca has become very expensive, and so much is exported that it's hard for the people of Oaxaca to actually drink mezcal because it's expensive and a lot is being exported. So what is Agua del Sol doing in regards to that? Sí, como bien has dicho, y como la maestra mencionó, hubo un tiempo en el que, en los 80s, que la adulteración desprestigió al mezcal. Mis papás también tenían expendios de mezcal, 2 expendios de mezcal, pero hubo un tiempo en el que se desprestigió tanto el mezcal por la adulteración que su precio bajó bastante, y su fama también. Es hasta el 2006, 2007 que se empieza a recuperar la calidad del mezcal o la buena fama del mezcal oaxaqueño. Y es tan rápido todo esto que en mi historia familiar es nuevo también. Para la maestra Berta también es nuevo. Antes no pensaríamos que se harían degustaciones con mezcales. Y se ha llegado tanto que
y la creación de nuevas marcas, eso es histórico. El 2018 fue el año récord histórico en registro de marcas de mezcal y se han volcado también hacia los agaves silvestres, y silvestres y espadín, en una forma, por otra parte, otras marcas más hacia la gran producción, hacia los lotes grandes, que eso ha encarecido mucho el maguey. También estamos en un récord histórico del precio por kilo de maguey. Antes el maguey se vendía por surcos, no se vendía por kilo. Esto es nuevo. Entonces, el prestigio, la fama, nuevas marcas han incrementado el precio del mezcal, del maguey, y la, la, la certificación, o más bien los impuestos, hacen lo que era una bebida popular, lo que era una bebida del pueblo, lo hacen inaccesible con tantos costos. Y lo hemos visto en la mezcalería Quish en el 2008, todos los mezcales estaban en 10 pesos, no había discriminación de agaves, lo mismo costaba el tepextate que el jabalí, que el arroqueño, que el Quish, que el tobaciche, que el espadín. Teníamos constantemente una gran cantidad de mezcales de esos magueyes. Ahora ya son de temporada. Antes no, los productores no se preocupaban porque había una cantidad tremenda, que incluso la técnica original era el capado del maguey para que todavía durara un poco más. Pero pues eso ha incrementado mucho los costos, y eso lo tenemos muy presente nosotros porque nosotros provenimos de esa base popular, y, y queremos que el mezcal siga siendo también para la gente aquí en Oaxaca, para la gente oaxaqueña y para los oaxaqueños que están en Estados Unidos también, o para todo el mundo, ¿no? Para otras mesas, pero con estas expresiones más, con esta idea de accesibilidad. Okay, Fred, are you ready? I'm going to give it a shot. Sorry about that. Okay, so, and I'm just going to kind of try to read from the notes that I'm taking. So pardon that. He says, so there was a time in the 80s when mezcal was underappreciated because of adulteration. And so the price and its sort of fame really diminished. In the early 2000s, they saw that some of that began to recover. So this sort of increase in price and demand are relatively new. They never thought that there would be tastings of mezcal in general. And in 2018, it was a record year in Mexico for the number of new mezcal brands being registered. So between that and an increase in the demand for rare agaves, the price for agave itself has really shot up. So now they're seeing that there is a lot more prestige and fame as well that have sort of been a function of that demand, and all that has contributed to really higher prices, in addition to the taxation system in Mexico, which has made certified mezcal literally inaccessible to the communities where it's produced. So that's problematic. And then he says in 2008, for example,
they would sell a copita of mezcal for 10 pesos, which at the current rate is 50 cents. And so, and that was the case for all agaves, sort of selling for the same price. Now that's changed, and the expressions that they offer are seasonal, and that is in addition to the sorry, my notes are a little bit fuzzy here. He says, nope, I think I just missed the end. I don't have it. Susan, do you know what he said at the end there? Adriana, what can you help us out again with what Felix said at the very end of his comments? Having to do with the prices and how much it cost, and that now. Bueno, sí, al menos en México, pues queremos tener estas presentaciones que son como garrafones, Okay. como mezcal a granel, como lo vendían antes mis papás, mis tíos, porque consideramos que es que puede seguir siendo una bebida accesible, ¿no? Como estos garrafones de 10 litros y de 5 litros, al menos en México. En Estados Unidos no es posible, nos hubiera gustado, pero es la esencia, es la idea, ¿no? Y son destilados porque honestamente son mezcales increíbles, son expresiones muy interesantes, y por un parámetro de análisis que no pudo pasar el lote, yo creo que se debe de reformar, se debe de cambiar esos parámetros del ANOM, concretamente en los metanoles. En Estados Unidos entiendo que es de 500 miligramos por 100 mililitros. En México es de 100 miligramos por 100 mililitros, como en Europa también. No entiendo por qué es mucho menor ese parámetro. Y ese problema o ese detalle hemos tenido con la maestra Berta, de esos lotes que es difícil, lo hemos hecho varias veces, pero considero que esos parámetros se deben de cambiar, porque en nuestro caso no quisimos cambiar el método de la maestra Berta, no quisimos cambiarle su forma de hacer el mezcal, y por eso es que lo sacamos como destilado de agave. Preferimos eso a cambiar la receta de Berta. So I can go ahead and run through that, just to say, to go back, like traditionally in Oaxaca, mezcal was sold in what they call the garrafones. And so these large bottles that are 5 or 10 liters. Sometimes you even see them, today being sold not in glass, but in the kind of gas cans that are plastic. So you can get 2 liter, 5 liter, 10 liter, larger ones than that. And if you've been in Oaxaca, you see how this is transported sometimes from community to community. And by selling them in these larger sizes, it made it more affordable within the community, and being able to stay within the community, and then selling smaller bottles to a different kind of audience. So they're going to be making, as you can see, it's branded. They'll have these 5 and 10 liter bottles available in Mexico. At wholesale prices. And at wholesale prices. Very important to know. Wholesale prices, so that these can access the products that they're making and enjoying them. And then Felix was talking about something very interesting with when you're sending your mezcal off to labs to be certified. There are different
points of analysis that are used, and you have to fall within the parameters. This was part of the regulation that was passed with NOM 70 and the different rules around it. And for whatever reason in Mexico, they have the methanol levels set much lower of what's acceptable than what happens here in the United States or even in Europe, which is much higher. And sometimes in order for the mezcal producer to hit those methanol levels to fall within the range of certification, they have to change some of their production process. And you're seeing more producers at this point deciding not to certify because they don't want to have to change their recipe in order to be able to hit the lab certification levels. There is nothing unsafe about the methanol levels that these destillados have, because they're still well within the norms of acceptability in the United States and in Europe. But just in Mexico, they have a much lower level. And hopefully this is something that's going to be changing. I know there's talk around trying to adjust the methanol levels to be more in line with the rest of the world, which would definitely help smaller producers in Mexico to not have to change their kind of historic production process or their recipes. But I'm super excited that this project is coming into the US, and we're going to get a chance to try, more mezcal from Doña Berta. And it's a really interesting project, and it's so steeped in the spirituality and that relationship that as we continue to commercialize mezcal, it gets further and further away from that connection to the earth. And I think this leads into my final question for you guys before we kind of open it up to everybody for Q&A. And that is the question around sustainability. And oftentimes when people talk about sustainability, it's about how agave is grown, what happens with the viñasa and the bagazo, the byproducts of mezcal. But when you guys talk about sustainability, you have a very different idea of what that means. And I'm wondering if you can explain that a little bit more. También estaría interesante que la maestra Berta nos explicara los usos que tiene la vinaza y el gabazo. Maestra Berta. Sí, ¿cómo es eso? Para explicarles cómo trata usted los residuos después de la producción del mezcal y los retos que hay, ¿no? En cuanto a los recursos naturales. ¿Cómo es lo recto? Pues la verdad, la vinaza, la vinaza es el agua que el último sale del maguey, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros lo tiramos, nomás el bagazo es la que se amontona y ya después de allí se le lleva al mismo terreno para que se vuelve tierra y que sea como abono para el maguey. Eso es lo que nosotros hacemos con el bagazo. So, ¿sí? Fred, you want to talk a little? So, yeah. I didn't quite get what they do with the vinaza, which is essentially the liquid waste at the end of a batch distillation. And so we can follow up on that. But as far as the bagazo goes, which is the leftover agave fiber at the end of a production, that is collected and returned to the earth so that it can be used as manure essentially to cultivate other agaves in the field.
Entonces, como que no entendimos muy bien lo que se hacía con la vinaza. Lo del bagazo, sí. Ah, lo de la vinaza es como es el último agua que sale de cuando uno está haciendo la doble destilación. Entonces esa agua está muy caliente y mejor lo dejamos que se ponga en, ¿cómo se llama? En un lugar se le echa para que se enfríe y ya después se le lleva a veces a los arbolitos o a veces se tira. Sí, es como que lo almacenamos, pues, y ya de allí se lleva, ya que está frío, se vacía, se lleva al mismo terreno, igual se tira porque pues no sabemos cómo hacer con esa agua. Así es. Okay, so it sounds like Es como regalo al mismo maguillitos chiquitos. like so it sounds like sometimes it's more water and sometimes it is more liquid waste from the second distillation, and so it sounds like the water from the first distillation is cooled and then reused to water other plants in the field. It sounds like probably agave. But then she mentioned a word that I'm not sure how it translates, called, she said, almacenamos. Um, uh, and it sounds like that second distillation, unfortunately, is disposed of. Unclear how exactly. So I'm not sure about that word, Susan. I don't know if you know what No. almacenamos means. Adriana, do you know? ¿Cómo se traduce almacenamos? Es como guardar. Okay. Es como to stock, ¿no? ¿Y cómo se guarda? O sea... Stored. So it gets stored until it's rested enough and clean. So it can be. She said that the water is very hot and they stock the water to get warm, and then she used from the little plant. Ya una vez frío. Sí, después de varios meses de que se reúne el gabazo, ahí se le echa la vinaza también, el mismo gabazo, se convierte en un increíble abono. Es un abono para las plantas, y se riega las mismas plantas, pero sí quisiéramos que se pudiera neutralizar la acidez también de esas vinazas. Tenemos varios retos con los productores en cuanto a recuperación de árboles endémicos, de árboles para leña, de semillas. Estamos trabajando en eso, en la recuperación bueno, ya lo ha hecho la maestra también, tiene sus almácigos de tobalá, mexicano, tobaciche, espadín, pero hay otros agaves un poco más difíciles, pero que sí es posible y estamos trabajando también en eso. Vamos a tener un taller de bioconstrucción en marzo en el palenque de la maestra Berta para hacer otros usos que se han hecho, ¿no? Desde hace muchos años, adobes con gabazo, pero reconocemos que tenemos retos, tenemos desafíos. Hasta este momento no nos consideramos sustentables, ni nunca hemos dicho que somos sustentables, porque nos falta un mejor manejo de los recursos forestales. A pesar de que son lotes pequeños,
Y es un trabajo de compromiso, es un trabajo de tiempo, y yo veo muchos proyectos nuevos que utilizan la imagen de los productores y dicen que son sustentables, que apoyan a las comunidades, cuando en realidad solamente es una cuestión de compraventa, y un trabajo más responsable es un trabajo de más trabajo, que considero que es como tendría que hacerse, ¿no? No solo utilizando la imagen de los productores. Entonces, Okay, pues tenemos desafíos. un momento, porque hay dos cosas, dos ideas aquí. So I rudely interrupted Felix because there was a very important second point that he was making. So the first point in talking about, with this project, how they're harvesting seeds, how they are replanting agave, that they do have kind of greenhouses where they are doing starts in addition and putting them out into the fields. Some wild agaves work better than others, and so it's still an experiment there. But the second process, and this was really the heart of the question that I had about sustainability, is we don't focus a lot on the sustainability when it comes to the person or the answer of that. And that was when Felix started explaining that you see more projects happening where people use the image, the face of the producer, and that in fact, they're not really buying enough products to make it sustainable for the producer in the long run. And they're really trying with this project to have it be a much more long-term project that is finding a steady market for the batches, the small batches of these producers, rather than just buying one batch here or one batch there. And Adriana, like you both have the history with Doña Berta, from the very beginning of helping find this kind of market for her. So how many producers do you think you will ultimately be able to work with Agua del Sol? How many partners do you think to make it sustainable for everyone? At first, we work with Quish, with all in a cooperative with the producers of Quish, Doña Berta, the Master Francisco, el Maestro Rufino. We start to work with that producers to create a sustainability work, because it's very hard. It's very important that we know that it's hard to be honest with that, because that's the truth. Mm-hmm. And the industry of mezcal have an impact from the planet. That's true, and we have to work a lot with the masters to make a different work. And Quish have the structure and the I don't want to say money, but money to the resources to destinate that for destinate that kind of things to organize the palenques and to order the trash that we produce with the mezcal. But it's a very hard. It's really, really hard to be a whole sustainability producer.
And now we're beginning with Maestra Berta and the other producers with the greenhouses and with the bagazo and to make constructions, and that's two steps, the first two steps to be better in that responsibility. Yes, and I think that was the other part that I forgot to say. In March, they're going to be doing a project in helping build out Doña Berta's palenque, and they're going to be using some of the new materials that incorporate the bagazo into the adobe and other things. I think now is a good point to kind of open this up to questions from the audience. Been trying to answer as we go along, but throw in any questions that you have in the Q&A, and we will ask the appropriate people. I know there was a question from Lucia that is, ¿en qué consiste el capado del maguey? What's part of that? The literal translation is castrated agave, but when they do the cuts. So, Felix. Si no, yo lo explico. Hay que recordar que en la última etapa del maguey florece una sola vez en su vida, y en esa etapa el maguey echa a andar una inflorescencia, un quiote de hasta más de 5 metros, dependiendo del tipo de agave. Son inflorescencias muy largas. Entonces, en esa etapa, el maguey avienta todas sus energías, todos sus azúcares, y la técnica es que en ese periodo que va a salir el quiote, se capa, se corta, y todas esas azúcares se quedan atrapadas en el corazón del maguey, se quedan atrapadas en la piña, y esa es la técnica del capado, que esa era la técnica original que nosotros también estamos recuperando y tratando de hacerlo, ¿no? Y todavía la planta no, a diferencia del mezcal, digamos, del mezcal normal, no se cosecha la planta, se queda 1 o 2 años más, depende del tipo de maguey, se queda en el campo. Esa es la diferencia, no se cosecha. Después del corte, del capado, se queda y vive otro año en el campo, o en el caso del madrecuix, que son cosas muy raras, pueden durar hasta 2 años, o en el caso del arroqueño pueden durar hasta más de 2 años capados, y son otras notas mucho más complejas. Wow. So Felix was explaining the whole process of when an agave is close to maturation, it will shoot up what's called the quiote. And as soon as that happens, all of the sugars from the plant and the energy from the plant go into the growing of the quiote. And so, which is fine if you're leaving a plant in the field in order for it to flower and collect the seeds and do that. But for a lot of times, you don't want that to happen, because then it ruins the piña and it's not going to be any good for distillation. So you will cut off that quiote as it's beginning, so that the sugars can collect in the piña, in the heart of the agave, and that's where the water remains. And sometimes it can sit in a field after it has been cut for a year or 2 years, depending on the agave, as the piña continues to like ripen and mature and get as much sugar as possible there. So it's
That's why you can sometimes see driving in Oaxaca, like the fields that have the cut quiotes just kind of sitting there. And you're like, why is it sitting there? What other questions can people or do people have for these guys? Anything for Berta? Well, this is an incredible experience to have Doña Berta here with us today to ask questions of. Don't be shy. I will say the question that I always have for mezcaleros is, at what point does it become completely natural and intuitive in making mezcal? So you know exactly where to make the cuts. Y no estoy seguro cómo decir en español, pero es como, Doña Berta, cuando usted está haciendo el mezcal, ¿a qué punto es el proceso completamente natural a usted? Porque ahora no hay una receta en papel, es completamente en su cabeza. ¿Y a qué punto ocurrido en su vida? Cuando todo estaba muy natural, es como, sí, yo puedo hacer el mezcal cuando estoy durmiendo, está posible. No, el mezcal no se puede dormir porque, por ejemplo, después de que dé el punto, cuando ya está para sacarlo, tiene uno que esperar, no sabe uno a qué horas es cuando da el punto, a veces a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la hora que sea, tienes que empezar a trabajar. Entonces, lo primerito que se agarra es el ordinario, dicen, o el shishi, pero ya sabe uno más o menos qué tanto se va a agarrar, si es de 25 litros o 20 litros en cada olla, le decimos. Entonces, después de eso, ya que uno termina, por ejemplo, una tina nos dura como 9, 10 horas, hasta 15 horas, 12 horas, depende de cómo está cayendo el mezcal. Y nosotros tenemos que probar un poquito para ver hasta dónde se corta la acidez que dice usted. Y ya después de eso viene el refinado, la segunda destilación. Ahí es que nosotros tenemos que ver que cae la primera, ¿cómo? Le decimos punta, que viene con cola, con metanol. Se tiene que agarrar 2 litros, quitarlo y ya entonces ya empieza a agarrar la punta. Y allí es a donde nosotros, pero por ejemplo yo, lo que yo sé qué tanto se agarra y qué tanto es a donde se corta, es probándolo y usando la manencia para ver la perla, para ver cómo está, si ya se debe de cortar o seguir agarrando el mezcal hasta que dé. Ajá. Pues Así es, ¿no? Y había una pregunta sobre eso. ¿Usted usa instrumentos científicos o es completamente a mano para saber completamente a mano? Le decimos venencia, un carricito. Con eso es lo que nosotros nos damos cuenta qué tanto es lo que se está agarrando, cuál es la punta, cuál es ¿cómo se llama? El metanol, cuál es la cola. Por eso es que siempre estamos viendo, pero con el carrizo, y probar un poquito para saber
qué tanto agarra uno un galón o medio galón, luego la manencia para ver cómo está la perla. Entonces, de eso es lo que yo en ningún momento todavía no sé usar el instrumentos. Sí, So- no, así se dice. So part of that question was someone had asked Puro ver, if she uses instruments. Lo siento, Doña Berta. There was asking if she uses instruments in measuring. And, you know, my question was also like, how much is just intuitive? And she was saying it is intuitive. They, you know, just from what they have learned, she will hold back, you know, portions of it to do some testing, but to determine the alcohol level, she checks the perlas, which, you know, you use it almost looks like a bamboo stick, to judge the alcohol level by the size of the bubbles that come out of that, and, you know, how quickly they dissipate. So there are no scientific instruments involved in this. And when you visit a lot of smaller palenques, you don't see that, because there is so much just that's intuitive here. And so much of it sounds like is by taste, right? She said there's this constant like stopping, tasting, making sure that you know, you're cutting not, you know, all of the heads or too much beyond the heads, you know, before you get, you know, the body that you want. And there's no sleeping. There's no sleeping when you're making mezcal. There is no sleeping. Another question from Charles was whether or not they're going to keep the batches small in production, and or if they're going to encourage the producers to increase the production amount. So Adriana, I don't know if you want to answer that question. Do you think there'll be pressure for the producers to make more mezcal, or do you want to keep them in small batches? Oh, unmute. I'm translate to Felix the question. Sorry. No, only the small batches is because we respect the producers have that batch. You know, like for example, the Maestra Berta say something like, I have Mexicano because I cut the Mexicano now, and I have to put in an oven, and she produce, I don't know, like 300 of liters from Mexicano, and she wants to sell that batch, only that volume, and that's all. But it's not we don't say that, or Maestra Berta don't say something like, I have to produce another batch from Mexicano to Felix or to Agua del Sol, or it's not, it's not the thing. She sell the batch that she was available to sell, you know. Only that. And that season, she can have Mexicano, but the other season she can have Tobaciche, or maybe Tepestate, or another one. It's from season. Interesting. Okay, I have this is another question for Doña Berta. First, I'll say in English, and then I can read the question in Spanish. But it's a question to talk more about the importance of, you know, being a woman in making mezcal, and if she feels that there's a greater connection to
to the mezcal, to the agave, to the process, because of the experience of being a mother. Doña Berta, hay una pregunta que dice, ¿podría hablar sobre la importancia de que una mujer haga mezcal? Siento que como mujer o como mamá hay una conexión más profunda, como usted lo mencionó ya previamente, que los magueyes son como sus hijos. ¿Podría hablar más sobre este sentimiento? Pues mire, para mí el maguey es como una madre que le da leche a sus niños, porque yo pienso, yo cuando estoy sola en el campo, veo yo a mis magueyes, que de allí tengo que sacar algo, provecho para llevar alimento a la casa. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo cuidar mi maguey, sembrarlo, verlo cuando están chiquitos, que si necesitan agua, si tienen alguna plaga o algo, pues yo la verdad he sufrido mucho y para no pensar en cosas, siento yo como una cosa muy profundo hacia mi trabajo. Lo quiero muchísimo. Ellos me saben que a veces los he llevado, como tengo yo a mis magueyitos, me levanto, Dios mío, pues mi maguey le falta a regarlo cuando están chiquitos, o que tienen hierbitas, yo lo tengo que sacar, ir a arrancarlo, limpiarlo, y todo mi tiempo lo paso yo con mi trabajo, que son los magueyitos, la limpiada, quitarle toda la hierba, ya viene el tiempo de agua, hay que limpiarlo para que absorbe todo el agua, y pues porque de allí tengo que sacar un pan para la casa, para vestir, para todo eso, pues entonces todo ese amor lo siento yo hacia mi maguey y lo quiero mucho, por eso es que lo cuido, por eso tengo magueyitos así desde la semilla, así grandecito, así. Pues todos los días ese es mi trabajo, ellos conocen, ya los he llevado, porque hubo un tiempo en que el maguey hubo mucho, entonces pues no se vendía el mezcal, a veces hasta lo usamos hasta como leña, lo dejábamos que se secara, pero ahora ya vienen los tiempos muy difíciles para nosotros, por eso es que yo antes, ya sé, desde que vi que el maguey se está escaseando, empecé yo nomás de mi mente se vino, empezar a sembrar así botecitos, una semillita, vi que ya se agarró, empecé yo a sembrar, ¿cómo se llama? Tobalá, tobasichi, espadín, bueno, el espadín antes de por sí se siembra por surco, pero maguey silvestre era por la naturaleza, se crecía, pero ya después, por ejemplo, ahora ya tenemos, ya lo sembramos y veo que sí se pega y todo eso, ya tengo yo magueyitos ahora de silvestre sembrado y pues todo mi vida y todo mi amor le doy yo a mi trabajo, pues a los magueyitos. Ni yo no sé por qué, pues me ha gustado muchísimo sembrar maguey y tenerlo y cuidarlo, que no tengan plagas, que no se sequen, hay que ver si le falta agua y todo. Por ejemplo, ahora con enfermedad que viene, a veces pues ya es un poco difícil porque a veces yo llevaba, éramos 2 o 3 personitas, íbamos al campo,
con mi compañera, la mujer, con lo que íbamos a trabajar, pues, pero ya ahora ya es un poco difícil, pero sigo yo cuidando a mi magueyito, hago yo el esfuerzo, sigo yo trabajando, porque ya eso, ya es como, ¿cómo le diría yo a usted? Como una costumbre, pues, Dios mío, ya me desperté, ¿qué voy a hacer? Pues al campo o al palenque o a, ¿cómo se llama? A sacar mezcal. Uno se acostumbra con su trabajo de uno, porque cuando yo estoy en la casa y no encuentro yo qué hacer, pues tengo que ir a ver a mi magueyito, y por eso es que digo que lo quiero mucho, pues. Así es como yo siento. Sí. No lo abandono, así que digamos que esté como esté, sino que hay que ir a limpiarlo, hay que verlo, hay que, pues, no sé, ni yo lo entiendo, pues. Así es. I have the honor of translating, Susan. Yes. That was just so heartfelt. I hope I can do it justice. But it sounds like Maestra Berta has a very, very sort of close personal relationship with her agave plants. She does see them like her children. She describes the relationship like that between a mother breastfeeding a baby in the way that she actually thinks about when they need water, when they need to be weeded, when they need or may be getting sick, or have some kind of bug, or she said plague, so I'm not sure what the word would be. When they have an illness. Yeah, some kind of illness in the field. And so for her, it's really important because the relationship that she has is also one of appreciation for the plant, because of the plant providing for her and her family. So she's able to extract mezcal and then sell it in order to feed and clothe her children. So for her, it's really, really important that they're always, as well as possible. And for her, she said it's sort of become a rhythm in her life, where she just wakes up and just kind of knows whether she's going to be in the palenque or in the distillery, or out in the agave fields, or in the production process, somehow else. But whenever she's home and feels like she doesn't have something to do or doesn't know what she should be doing, the answer is always to be with her agaves. It was such a beautiful answer. Thank you for taking that, because I would have started crying if I had to translate that. Yeah. I have one last question, mostly because we're going to get cut off in 5 minutes by Zoom at the end of our webinar. And I wanted to make sure to get this question in for Felix. I'm going to make him answer this question, which is, if there was a perfect mezcal, what would it smell and taste like for you, Felix? Bueno, en general sería con aromas limpios, pero ricos, a notas, en el caso del Tobaciche, la Maestra Berta, que son notas terrosas, a tierra, notas muy presente el maguey cocido. Eso es principal, ¿no? Que huela a... Porque a veces se confunde también cuando dicen este cliché del humo,
pero es más bien a esas notas de encino quemado, ¿no? Todos los procesos forman parte de la anatomía del mezcal, pero sí, son esas notas muy en general, porque cada mezcal tiene su personalidad y para mí es imposible decir, este es el mejor mezcal del mundo, este es el único mezcal, el mejor. Eso no es posible. Oaxaca tiene una gran cantidad de expresiones mezcaleras increíbles, una gran diversidad, y es bien importante darnos el tiempo para apreciar, para oler la bebida, para saborearla, porque como decía la maestra Berta, que ella cuida sus magueyes, este trabajo es por 7 o 8 años, y yo no conozco otra bebida que tarde esa cantidad de años. Otros destilados de caña o de cereales tardan meses, 6 meses o un año máximo. Aquí es 8 o 10 veces más el tiempo. Eso es bien importante y yo creo que en la industria eso no lo entienden. Quieren entrar en la competencia del vodka, del ron, del whisky, cuando esta bebida es una bebida de gran complejidad, que tomó mucho tiempo. Entonces, en general, un mezcal debe de oler a maguey cocido, Bueno, disculpa, sí, Felix. Sí. Pero es que se nos va a cerrar. And so basically he said clean aromas, notes of the earth, strong presence of cooked agave, and he made the case for why mezcal has the most terroir in any of the spirits categories, basically because of the length of time that it takes for agaves to mature, upwards of 8, 9, and 20 years for other rare species. So, look for the essence of the agave and a clean flavor, not sort of this idea of smokiness that a lot of people sort of attribute to mezcal. And that, of course, it's impossible to find the one perfect mezcal. Right. Yeah. I have to say, close it up and bring this to an end. We're going to get cut off by Zoom very shortly here. So I just want to say muchísimas gracias a Doña Berta, a Felix, a Adriana. Gracias por el tiempo y todo. Again, to say that Doña Berta's Tobasiche is available in the market in California. With Agua del Sol. There's also a Mexicano that is not made by Berta. I'm sorry. And Fred, I'm totally blanked on the Maestro Mezcalero for Francisco Garcia Leon. And so those have just come into the market, available here in California and working on distribution for other parts of the country. But again, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Susan. Ojalá que nos vemos pronto. No puedo esperar viajar a Oaxaca. Es mi segundo hogar y es extraño. Cuídense mucho. Saludos a Emilia. Yep, and thank you, everyone. The recording will be available. I will send out the link, and then also on our page at mezcalistas.com. on the Spirited Conversations in Agave section. Fred, thank you so much for translating. For people who want to get a hold of the product, Fred is the importer and distributor, and you can find him at fred@badhombreimporting.com. Right. Almost blanked out there. All right. Again, thank you, everyone. Gracias, Have a wonderful night. Muchas gracias. Sí, Buenas muchas noches. gracias. Chao. Mucho. Bye. Bye. Muchísimas gracias también a usted.
Gracias, Félix, gracias.